следующему докладчику Владиславу Вячеславовичу Зацепину, доктору технических наук Института геологии имени Канышева Имантаева Сатпаева. Тема доклада — решение проблемы повышения нефтеотдачи телегенных высоконеоднородных коллекторов с использованием межфазно-активационного водореагента. Вкратце, технология называется МАВР. Добрый день, уважаемые коллеги. Я здесь представляю работу, выполненную в тесном содружестве между Институтом геологических наук имени Сатпаева, который я представляю, в рамках программы финансирования разработки ЦНТ и СамГАУ. Мы рады представить вашему вниманию, тем более в рамках профильного мероприятия, форума, посвященного нефтеотдаче, новую технологию с практически стопроцентной казахской локализацией, направленную на увеличение нефтеотдачи пластов. При этом технология, очень хотелось бы отметить, ориентирована именно на структуру запасов Республики Казахстан. Одним из, пожалуй, наиболее проблемных объектов при разработке нефтяных месторождений является сочетание низкой проницаемости коллектора ряда пропластков с высокой проницаемостью и гидрофильностью пласта в целом. Для таких пластов практически нету реальных отработанных ходовых решений. Из современных разработок наиболее близкая к решению заявленной задачи — это так называемая технология LTG – Low Tension Gas, когда пытаются сочетать в одной технологии вытесняющий агент с высокой мобильностью, такой как газ, и агент, снижающий поступление вытесняющего агента по высокопроницаемым пропласткам. В технологии LTG это водогазовая стабилизированная пена. Технологии сложные, дорогостоящие, как в химической реализации, так и в технологическом оформлении с точки зрения оборудования. Поэтому мы в своих исследованиях и разработках пошли несколько другим путем. В результате нами была создана технология межфазно-активационного водного реагента, сокращенно МАВР, направленная на работу на объект на микроуровне. То есть мы работаем не с изменением макропараметра вытесняющего агента, такого как вязкость при полимерном заводнении. Мы не используем классические поверхностно-активные вещества, которые меняют свойства поверхности терригенного коллектора, но при этом имеют повышенную адсорбцию и, соответственно, расходы и в реализации дорогостоящих. Мы работаем именно на микроуровне технологии взаимодействия воды и пористой среды. Благодаря этому нам удалось создать технологию, которая обеспечивает свойства вытесняющего агента, близкие к классической, уже упомянутой технологии LTG, при этом реализована только в рамках химического воздействия на пласт и потенциально обеспечивает прирост нефтеотдачи для высоконеоднородных терригенных коллекторов на уровне 12-15%. Как я покажу на примере конкретного участка, это вполне реальные цифры. На каком физическом эффекте построена данная технология? Когда мы говорим о терригенном коллекторе, мы в первую очередь должны понимать, что его образует, а именно частица песка, диоксида кремния. Особенностью диоксида кремния является то, что кристалл такого материала растет до тех пор, пока присутствует сам кремний. А замыкание поверхности происходит в силу четырехвалентной особенности кремния на какой-либо элемент, чаще всего водород, а последующий кислород. В результате, в чем заключается физическая сущность гидрофильности терригенных коллекторов? Сами частицы песка на своей поверхности имеют гидроксильные группы в виде OH
которые и взаимодействуют с пластовой водой и, в случае разработки, закачиваемой водой. Именно на воздействие на эти гидроксильные группы направлена наша технология, наш реагент. На данном слайде показаны результаты зависимости снижения межфазного натяжения на границе нефть-порода-вода в зависимости от концентрации реагента. А справа вы можете видеть макрорезультаты тестирования реагента на двух керновых моделях. Один с проницаемостью 28 миллидарси, другой 168 миллидарси. В обоих случаях мы имеем прирост около 7% к начальным запасам, прирост коэффициента вытеснения. Сейчас я покажу, почему именно эти два эксперимента имеют повышенное значение. Левый нижний угол – это график зависимость фактора остаточного сопротивления для керна с разной проницаемостью после прокачки оторочки нашего реагента. Обратите внимание, вот фактор остаточного сопротивления единицы – это значит, что изменение фазовой проницаемости по воде для керна не произошло. Что мы видим? Мы видим, что данный реагент в зависимости от абсолютной проницаемости керна ведет себя по-разному. При проницаемости меньше 100 миллидарси он ведет себя как поверхностно-активное вещество и увеличивает мобильность агента и его проникающую способность. При проницаемости больше 100-120 миллидарси он ведет себя как легкая вязкоупругая полимерная система. При этом, подчеркиваю, это все реализовано в рамках одного химического реагента. Поэтому, благодаря тому, что функция имеет нелинейный характер, а близка к логарифмической, данная технология позволяет осуществлять выравнивание профиля приемистости без перекрытия высокопроницаемых интервалов. То есть данный реагент воздействует на увеличение приемистости интервалов тем сильнее, чем ниже их абсолютная проницаемость. Выше я говорил о двух экспериментах, давших прирост коэффициента вытеснения чуть меньше 7%, и просил вас обратить внимание на абсолютную проницаемость этих моделей. Они выбраны с двух сторон от точки, соответствующей фактору остаточного сопротивления единица. То есть мы из литературы и из опыта прекрасно знаем, что любой раствор полимера обеспечит прирост коэффициента вытеснения около 4%. В случае данного реагента мы имеем прирост 7%, и когда он ведет себя как полимерный состав, и когда он ведет себя как поверхностно-активное вещество. По запросам недропользователя исходный вариант технологии в виде химического заводнения был модифицирован на применение в качестве периодического воздействия обработки нагнетательных скважин. По организации работ, близкие к технологиям выравнивания профиля приемистости. С завода собственного производства поступает концентрат рабочего раствора, он готовится непосредственно на промысле на пресной технической воде. Для его закачки требуется элементарный насосный агрегат типа ЦА-320, емкость. Единственное требование к емкости, она должна быть, если перед этим использовалась для углеводородов, пропарена и не содержать углеводородных жидкостей. Селективность, как я уже говорил, обеспечивается за счет самого механизма реагента, который более эффективно проникает в низкопроницаемые интервалы. По длительности эффекта. По нашим расчетам он может достигать 1,5–2 лет. В случае повторных обработок мы можем поддерживать прирост добычи по участку по нефти где-то около 30% в течение 5 лет при повторных обработках. При этом эффективность каждой обработки сохраняется в течение 9–12 месяцев. Далее я хочу вам представить результаты опытно-промышленного применения данного реагента на месторождении Западный Елемес. Обработка была произведена 25 декабря. Эффект мы начали считать, начиная с конца апреля, потому что реакция добывающих скважин зафиксирована, начиная с 20–25 января.
текущего года. Расчеты проводились в соответствии с требованиями регламента КМГ «Инжиниринг» по нескольким методикам. Сазонов, Камбаров, Перевердян, Назаров, Сипачев. Назаров, Сипачев, в принципе, для этого месторождения неприемлемо. Из оставшихся трех мы выбрали наименьшие результаты. Это расчет по кривым вытеснения Сазонова. Вот участок. Можно видеть, что он геологически полностью экранирован. На скважинах отсутствовали ГТМ в контролируемый период, поэтому иными воздействиями, кроме как применения технологии МАВР, достигнутый эффект объяснить невозможно, их просто не было. По состоянию на 30 июня текущего года технологический эффект по 3 добывающим скважинам, окружающим обработанную скважину номер 109, составляет 4100 тонн. В настоящее время мы продолжаем контроль эффекта, эффект продолжается. Да, это вот кривая в целом по участку западный Елемес-109. Здесь вы можете видеть эффект по каждой скважине в отдельности. Кратенькое вдобавок. Вот обратите внимание, 98-я и 52-я скважина, расположена выше разлома, они имеют очень высокую дифракцию. То есть, когда происходит остановка одной скважины, нефть перетекает к другой скважине. Вот можете видеть на графике 52-й очень быстрая реакция, но с двумя изломами. Первая реакция – это не реакция на МАВР, это реакция на остановку скважины 98. Мы показываем данные результаты только сейчас, потому что мы ждали, когда 98-я скважина либо выйдет на тренд, либо поднимется выше него. То есть, когда мы сможем говорить, что эффект по 52-й скважине – это не переток нефти от 98-й скважины, а это однозначно эффект от воздействия, и в целом, соответственно, оценивать эффективность по участку, а не по отдельным скважинам. Также обработка была произведена на месторождении Южный КРТБ. Там эффект значительно ниже, хотя бы потому, что большинство добывающих скважин имеют обводненность менее 5%. Соответственно, эффект от обработки, направленный на увеличение коэффициента охвата, был зафиксирован только по той скважине, которая превысила 30% рубеж обводнения. Но вот по только одной скважине, по состоянию на 1 мая, эффект был 581 тонна. Последний подсчет показывает, что и по ней эффект поднялся до 1600 с копейками тонн. По 111-й скважине месторождения Южный КРТБ мы также проверили возможность влияния на достигнутый технологический эффект форсирования добычи, который был по ней также осуществлен. Вот вы видите на кривой характеристики вытеснения Сазонова отражены все периоды форсирования добычи по этой скважине. Вы видите, что форсирование добычи по этой скважине никак не меняет характер вытеснения кривой Сазонова, а технологический расчет по ней был произведен именно по ней. Собственно говоря, на этом я хотел бы закончить свой доклад и подвести итог. Нам в лице Института геологических наук Сатпаева в сотрудничестве с рядом организаций под руководством и благодаря программе финансирования и проведения АПИ ЦНТ и СамГАУ удалось создать технологию, которая является не только полностью основанной на отечественных научных и технологических разработках, но которая по своей эффективности реально соответствует лучшим мировым образцам. В настоящее время мы можем также отметить, что достигнуто предварительное соглашение по одной коммерческой нефтяной компании на территории Республики Казахстан о поставке данного реагента в объеме, необходимом для обработки 3 скважин. И подписано предварительное соглашение с Россией, с компанией ОКБ «Зенит», которая в данном случае является представителем интересов компании «Сургутнефтегаз», «Нефтиса» и «Газпромнефть» о проведении испытаний данной технологии и на месторождениях нашего северного соседа. Спасибо за внимание.
Владислав, спасибо. Коллеги, если есть вопросы? Спасибо за хороший доклад. Хотелось бы услышать вопросы деструкции. Сразу я задам. Не было упомянуто достаточно долгая жизнь этого состава. Также есть ли температурные ограничения этого состава? Ну и такой интересный момент. Вы говорите, что при попадании состава в высокопроницаемую зону он начинает работать как ВУЗ. И отсюда же вопрос: в высоковязких нефтях ожидается увеличение эффекта или наоборот его снижение? Спасибо. Если я какой-то из 3 заданных вопросов забуду, пожалуйста, повторите. Постараюсь ответить на все и начну с конца. Это пока не вошло в доклад, потому что мы отслеживаем эффект. Но 15 июля на месторождении с вязкостью 130 сантипуаз в 2 нагнетательные скважины опытного участка был закачан данный реагент. Там юрские отложения, высоконеоднородный пласт, вариация проницаемости от 10 миллидарси до 2,5 дарси. Собственно говоря, мы рассчитывали достигнуть эффекта именно за счет подключения низкопроницаемых интервалов. До этого на этом месторождении применялась закачка полимера. Технологическая эффективность от полугодовой закачки полимера составила 170 тонн дополнительно добытой нефти, и то это в зависимости от того, как провести базовую линию. Если поднять коэффициент достоверности для базовой линии до 0,99, как вот мы всегда достигали при оценке нашей эффективности, то есть вот когда я говорю о расчете по кривой Сазонова, там везде достоверность аппроксимации базового периода составляет 0,998 и выше. То есть, если достигать таких достоверностей базового периода, там даже 170 тонн нет. Ну вот, 17 июля мы закачали, там очень плотная сетка скважин, менее 50 метров. С 1 августа пошел рост доп. Добычи нефти и резкое снижение обводненности по окружающим нагнетательным скважинам. И вот, собственно говоря, с 1 августа до сегодняшнего дня по этому участку из 2 нагнетательных скважин и 9 реагирующих добывающих мы уже фиксируем дополнительно добыто 120 тонн. Это ответ на вопрос по высоковязким нефтям. По температурной деструкции в лаборатории проблемы с деструкцией начинаются при температуре 101-102 градуса. Все, что ниже, проблем не возникает, так же, как не вызывает проблема высокая минерализация пластовой воды. Хотя, еще раз подчеркну, перед закачкой он готовится на технической пресной. И я прошу прощения, я забыл 3-й вопрос. Не критично совершенно. Деструкция. Размер молекул не такой, чтобы можно было вести речь о деструкции. То есть, если мы там про полимер говорим, цепочка сотни и тысячи дальтонов, то здесь, если пересчитывать на дальтоны, это где-то до 250. Там на слайде западный элемент, где исходные данные, там у вас было написано U8, горизонт, B и плюс палеозой. Это опечатка или ошибка? Это ошибка. Да, палеозой тут ни при чем. Ну, сразу видно, что я не геолог. И второй, это просто так, к слову, ничего страшного. Вы сказали, что вы коллектор делаете из гидрофильности гидрофобным. Как это понять? Он просто запечатывается, наверное, вусом, и все. Все коллектора при таких температурах и при такой глубине, а западный элемент глубокий же, давно уже доказано, все коллектора гидрофильные на 99%. Гидрофобность появляется только в гидрогеологии, в верхних пластах, где еще грунтовые воды. А здесь пластовые воды же, тем более еще минерализация есть. Это просто мое мнение, на него можно даже не отвечать. Нет, я с удовольствием отвечу, тем более, что я
как и вы, придерживаюсь того же мнения, в том числе в отношении гидрофилизации карбонатных коллекторов. Я, видимо, не совсем корректно сформулировал в докладе свою мысль. Мы не обеспечиваем гидрофобизацию коллекторов. Мы работаем с тем эффектом, что гидрофильность коллекторов обеспечивается за счет гидроксильных групп OH на поверхности частиц кремния. Мы работаем с ними, но мы их не гидрофобизируем. Владислав, у меня есть пару вопросов. Первый – это к содержанию вашего реагента. И второй вопрос – кто осуществляет закачку? То есть это сервисная компания или вы сами, институт? Ответ следующий. При производстве опытно-промышленной партии казахстанское содержание составило 92%, но это потому, что мы спешили. В принципе, ничего не мешает поднять казахстанское содержание до 100%. По поводу закачек, при проведении АПИ в рамках особенностей программы СамГАУ работы выполнялись непосредственно нами, то есть институтом, с привлечением, правда, подрядчиков. У нас своей техники нет, к сожалению. Но мы рассматриваем на будущее, разумеется, это несколько нахальное заявление, что данную технологию мы могли бы предоставлять в лицензионное пользование подрядчикам и оставлять за собой производство и поставку данного реагента. Тем более, что, как я уже говорил, каких-то сложностей в технологическом применении у них нет. Она требует минимального объема техники, просто техника должна быть соответствующим образом подготовлена. Владислав, спасибо большое. Презентация интересная, действительно, доклад был интересным. Технология тоже казахстанская. Последние два слова. Огромное спасибо аудитории. Мне было исключительно приятно отвечать на вопросы, которые действительно по существу. Мне приятно, что аудитория поняла, что я хотел сказать в своем докладе. И большое спасибо. Следующее слово предоставляется доктору Мустафа Адернайку. До этого он представлял доклад по цифровому керну. Сейчас, видимо, будет продолжение. Тема называется «Подбор АСП состава и его испытания на керне для повышения нефтеотдачи». Good afternoon again. So I promise you I will not talk about anything digital here. So this is completely physical. So the title of the presentation is ASP Formulation Screening and Core Flood Validation for Enhanced Oil Recovery. I'll start with an introduction and background about the study, and then I'll take you through the ASP formulation with some testing on phase behavior, IFT calculation, and the stability of the solution. And then I'll show you the core flood results and we conclude. The main oil trapping mechanisms in the reservoir can be capillary trap, which can range between 15 and 35%. And it can also be bypassed oil due to poor sweep efficiency, which can range from 40 to 70%. This remaining oil is the target of EOR. And when we apply EOR, we are going to change local capillary forces and global viscous forces so that we can move that trapped oil or residual oil. And of course, we use surfactants to lower IFT and reduce residual oil saturation. We use polymers to increase the viscosity of the injection water, and hence we improve the sweep efficiency. And we can use gas injection, namely water alternating gas, so that again we can lower residual oil saturation. Of course, we can use also thermal EOR as well. So as a background of this study, we received difficult cores from the Caspian Sea, and we had to apply liquid nitrogen so that we can obtain good plugs for testing, because the samples were really unconsolidated. And the reservoir lithology is mainly sandstone with interbedded siltstones and shales.
So before we applied EOR, we did advanced physical and digital scan in order to obtain gas-water relative permeability curves, gas-oil relative permeability curves, and drainage imbibition oil-water. And the message here is that the residual oil saturation was around 17%. We also did low salinity flood, including hydrocarbon WAG. And we started with secondary water flood, tertiary, low salinity flood. We increased recovery factor to 59%. When we applied hydrocarbon gas, we reached up to 85% recovery. Residual oil saturation was 12%. Then the client asked for a quick ASP screening. Let's find a quick ASP formulation that can work in our reservoir. On the right-hand side, you can see permeability, 150 millidarcy. Live oil viscosity is really low, around 1 centipoise. Temperature is low, 46 degrees Celsius, and the lithology is sandstone. We use sodium carbonate as the alkali in order to generate in situ surfactant. We used a commercial polyacrylamide polymer to control mobility. And we used a blend of anionic surfactants. And as you can see from top, we have the main surfactant to reduce IFT. Then we used hydrophilic and lipophilic surfactants in order to give us the balance between oil and water. And of course, we use a co-solvent in order to improve the phase behavior. So the first thing we did is a phase behavior so that we can find out the best formulation which will give us the middle phase, which will give us the least interfacial tension. If we obtain type 1, it means the surfactant goes mainly to the water. If we obtain type 2, the surfactant is mainly going to the oil. We want the balanced formulation to obtain the middle phase, which will give us the least interfacial tension. And of course, the phase behavior is to change in addition to the ASP formulation, the salinity and the alkali. So this is really the test we did. Now, we want really to do the experiments at live oil conditions, but they are difficult and more expensive. So what we do, we perform the experiments at the surrogate oil. So what we do first, we obtain the optimal salinity versus alkane carbon number. We obtain the calibration line using simple alkanes. Then we can use the surrogate oil with different percentages of toluene so that we can obtain the surrogate percentage of toluene that can match this calibration line. Then we apply it at the live oil conditions. So the phase behavior is an iterative process. We first start with alkanes to obtain the calibration line. We use the surrogate oil to find the equivalent alkane carbon number. We compare with the target oil. If it works, it means the surrogate oil is suitable for our model, and hence the ASP is good. Otherwise, we need to optimize the ASP formulation. We are talking here about hundreds of physical testing tubes in order to find the best ASP formulation. From the phase behavior, we obtain the solubility ratio. From the solubility ratios, we can apply Hoch equation to calculate the interfacial tension. And in that ASP formulation, as you can see, we obtained interfacial tensions up to 10 to the power minus 3, which is a perfect value in order to observe the mobilization of the trapped oil. So once we obtain the formulation, then we can apply the polymer to make sure that the solution stays stable. And as you can see, within the optimal salinity, we obtained clear solutions when we added polymers. When we finished the ASP formulation and we are happy with it, then we applied it in a core flood experiment. Let me take you through the experiment. The first thing we did a secondary water flood in order to establish the baseline with a recovery factor of 56%. This is the pressure differential, and this is the oil recovery. Then we applied polymer alone in a tertiary mode, and because of its higher viscosity, we see higher delta P
and recovery factor went up to 85%. Then we injected the ASP and we observed the recovery factor up to 91% with residual oil saturation of 8%. This proves to us that the ASP formulation indeed worked and mobilized trapped oil. As a conclusion, we obtained residual oil saturations from water oil and gas oil around 17%, from hydrocarbon WAG 12%, and we were able to reach lower than 8% applying the ASP formulation. Thanks. Коллеги, есть вопросы? Yes. Thank you. Could you tell me, have you checked your formulation stability with time at your reservoir temperature conditions? Yes, when we applied it at the live oil conditions, Yes, before. we kept it for days actually. For how long? For how long? For how long? Yeah. We kept it for a couple of weeks. Just a couple of weeks. You think it's enough? Sorry? Do you think it's enough? Yeah, unless there is a suspect that it may not hold, we believe a couple of weeks should be enough, yeah. I also noticed the salinity of your formation water. It's quite high. It's, Could you go back, please? It's 14,000 ppm. That's for injection water, not for formation brine. Could you please go Yeah, back yeah. to the slide? Yes, so, yeah. Yeah, but the previous one, I think, or maybe the one before. More. Here. Yes. So your formation brine is of a very high salinity. So have you checked your stability using that brine as well? No, actually, we only tested it with the Injection water. with the injection water. Yes. Well, maybe it's my recommendation would be for you to test that formation Yes. brine characteristics as well. We went up to 40,000. Yeah. Yes, Yeah, I noticed. Oh, But yeah, I mean, this is a good point. yeah. Well, please Thank you. keep in mind. Cheers. Thank you. Thank you very much. Very good work, very convincing. Thank you. Back in the days, we also conducted a number of core floodings by using simple ASP formulations, and I remember that we always faced a lot of difficulties trying to separate oil from water in the effluent, because we had very good third type emulsion at the inlet, but when we produced, the emulsion was, I think, all surfactant went into oil, so all oil was solubilized Yes. in the aqueous phase. Did you face such difficulties in this work? And if yes, what is your recommendation for the separation? This is a very good question. Actually, the initial oil production, we didn't face much a problem, but when it comes to the end, we saw indeed the emulsion. And one way that we were able to overcome it is to freeze the solution. When you freeze the solution, and then you can see you can get separation between the phases. Good question. Okay, sir. Thanks for your very interesting presentation. I think the ASP flooding is very important for in chemical UR. So I have some question about how concentration you used for the alkaline. This is my first question. My second question, do you evaluate the creation about the formation surface, reservoir surface? Because I think the alkaline
maybe some damagement for the formation? Okay, thank you. Very good questions. Actually, the client hasn't applied this ASP and they wanted to see some quick results. So the work in the lab was limited to prove that how much they can improve oil recovery. But the rock sample itself was cleaned and remeasured for the basic properties, and it was really with no damage at all. So the sample integrity was maintained. Okay. Yes, a good choice. And I also have in China, maybe I come from Southwest Petroleum University. Okay. About China have many chemical UR. So if we remove the alkaline and also keep the ultra low IFT, as you see, second to keep the mobility control, I think is very interesting. So both are very interesting. Thank you. Thank you, sir. Dr. Mustafa, thank you for your presentation. Thank you very much. I just wonder, the translators we have, is this AI translators or humans? Because they are doing great job. I mean, as if they are reading. So I really would like to congratulate them because they allow me to understand everything. Amazing. Спасибо. Следующее слово представляется Вотеру Хассельману, представителю компании Шлемберже. Он будет выступать онлайн. Тема называется «Подготовка попутно добываемой воды на месторождениях с полимерным и АСП заводнением». Обзор проблем и способы их решения. Коллеги, так как у нас времени мало, всего 40 минут на 4 доклада, поэтому предлагаю дальше обсуждать без вопросов. Спасибо. Good day, everyone. My name is Wouter Hesselman from the company SLB. I'm with the company since 1994, so 32 years for SLB and its predecessor companies. I'm a lead chemist in the production maximization team, subject matter experts for projects related to phase separation. Unfortunately, I could not make it to come to the beautiful city of Astana, so I'm presenting from The Hague here in the Netherlands. I would like to share some experiences from 25 years of phase separation challenges from polymer flooding flowback operations. So what are these challenges? Once polymer injected, water produces back, the viscosity of the produced water increases. The polymer can accumulate at the oil-water interface, making it harder to separate the water from the oil. Emulsions, both oil in water and water in oil, can become more stable, and an emulsion pad can form and stabilize in separators and tanks. Coalescence of mainly the oil particles in the water reduces. If produced water is reused, higher oil in water concentrations can impact viscosity so that the makeup water needs more polymer to achieve the required injection viscosity. Degraded polymer can impact separation without necessarily increasing viscosity. From more than 25 years experience with polymer and alkaline surfactant polymer flowback operations, I've seen some challenges over the years. Some operators were well prepared, other operators called us in once the damage was already done. Generally, rather complex forward and reverse emulsion breakers or sludge breakers dedicated for treating liquids containing polymer flowback had to be developed, as well as antifoulants for heat exchangers. The operators who got it right from the beginning, they let us do the R&D work in advance, so that the right chemistry was already in place before the polymer flowback entered the oil and water process facilities. Some who got it wrong paid the price with process shutdowns
slop oil reprocessing, liquids, and excessive heat exchange and cleaning programs. So how to get it right from the beginning? The left picture shows a unique combination of water and oil treatment chemical to be able to separate the liquids after polymer flowback. The picture in the middle shows various stages of mechanical and chemical treatment like skimmers, flotation cell, and a flocculant and walnut shell filters. The right picture shows the high injection rates required to treat polymer flowback water to an acceptable oil and water level. To highlight the right picture from the previous slide, we see here how the water comes from the free water knockout and the treater vessels, and how it can still be cleaned up with rather high injection rates of coagulants and or flocculants. How potentially oil can be lost if not treated. This all could have been avoided if the right combination of emulsion breaker and water treatment chemistries were developed before the polymer flowback appeared. My first experience with challenges from polymer flowback was in China. Nowadays they do both polymer and ASP. But at that time I believe it was just polymer flooding. Incumbent demulsifiers didn't work anymore and a lot of slop oil accumulated and the stabilized emulsions could not be treated anymore. Here we discovered that a unique epoxy resin chemistry was required to drop some water from the emulsified liquids. Another 5 chemistries were needed to improve water and interface quality and further treat the oil to the required export quality. It took the local R&D more than 7 years to invent an alternative, and as far as I know, that never really fully matched the performance of the original. A more recent experience in India, where they continuously had to clean out polymer deposit from the tubes in heat exchangers, fine silts had to be cleaned out with surfactants, emulsion pads, polymer and scale particles with the fines causing emulsion pads and off-spec oil. Expensive workovers and flowback from these workovers causing more emulsions in both the oil and the water. The incumbent primary oil and water treatment chemistry had to be reviewed in order to reduce costs on secondary emulsion treatment, which can be 100 times higher than primary emulsion treatment. The secondary emulsion challenge can be seen on this picture from oil sampled from an export tank, where 10% water drops out and slightly more than 30% clean oil separated. Almost 60% is secondary emulsion or slop oil between the oil and the water layer. This slop oil will have to be reprocessed and generally creates even more emulsions. Better is to get a more robust primary emulsion breaker injected to significantly reduce the need for expensive slop oil treatment. And to get it right would be to have this more robust emulsion breaker in place before the polymer flowback is expected to hit the processing facility. In the water treatment plant, you can see during normal operation a blank untreated sample on the right. The performance of the incumbent can be improved with a flocculant only, which is the sample between the blank and the incumbent. A combination of a coagulant and a flocculant is further improvement. That is the sample on the left. Normal operation here means that there are no flowbacks from well workovers entering the process facility. And during flowback operation, following well workovers, the water looks significantly different.
and various coagulant, flocculant combinations are required to support the process equipment to be able to clean up the water as much as possible. A test procedure was developed during a well work over flowback to simulate what happens when the produced water containing polymer with the well work over flowback liquids would enter the production facility. The left graph is during normal operation. You can see that an incumbent demulsifier, which are the blue bars, can treat the emulsion sufficient at 200 ppm, whereby a new demulsifier dedicated for polymer flooding treated the emulsion at 100 ppm. If you look at the right graph, that is during well work over flowback operation. It was more difficult when the well flowback scenario was simulated in the test procedure. You can see the incumbent not being able to treat the emulsion anymore. And that could be seen in the field from emulsion pads building up in the separators and export tanks. Here, this dedicated, more robust demulsifier would severely reduce emulsion and so reduce the cost of operation. That brings me to the conclusions. 25 years experience and know-how is available to treat oil and water in fields that are stimulated by polymer or ASP flooding. A dedicated test kit of demulsifiers and water clarifiers was created over the years. Some formulations are rather complex, usually higher injection rates compared to traditional produced liquids. And last but not least, which is the most important message from this presentation, get it right from the beginning and be ahead of the challenges to get the research and development done early, and with that, the most effective phase separation chemistry in place before the first polymer flowback enters a process facility. Thank you very much. Thank you, Mr. Utter. Коллеги, позвольте продолжить. Следующий доклад представляю доктору Анасу Хасану, который представляет университет Хайриат Уат. Тема доклада – моделирование низкоминерализованного полимерного заводнения в карбонатных коллекторах в сложных пластовых условиях от керна до масштаба месторождений. Okay, hi everyone. First of all, I would like to thank Ministry of Energy in Kazakhstan and Gas Energy Association for organizing this informative and excellent gathering. My name is Anas Hassan. I'm Associate Professor at Жерұйық University, Aktober campus in Kazakhstan. And I will be presenting this work, the core to field scale simulation of the low salinity polymer flooding in carbonate reservoir under harsh condition. Harsh condition, we mean the high salinity and high temperature. And this project was started 6 years ago in 2020 as a collaborative effort between Khalifa University and KFUPM, mainly focused on the Middle East reservoir in UAE, was collaborative with ADNOC and Aramco. And this work demonstrates the basic workflow if you want to go from core to field scale, with two main objectives that we want to show that the geochemistry effect is important, as well as start early with AOR is a favorable, and we saw this will be fit on this excellent gathering to share our knowledge back then. So without further ado, today's remit, I will just give a little bit of intro and background, highlight the challenge, and maybe paradigm shift in terms of in start of use
go with primary and secondary and tertiary, that you might have other alternative that will be economically and environmentally effective. And we will see that at the end of this presentation. And then methodology and a protocol where I will give the input data that we use for the core base case simulator and how we went to the field scale, and show a little bit about in-house developed coupled simulator, MRST, I-FRIC-C, capturing the geochemistry. And due to the time, I'm not able to share everything, but this will give you a flavor of what is the essence based on the objective that I set for today's talk. And then some takeaways. So in terms of the challenge, for, as we know, more than the 60% of the oil reserve is captured in the carbonate reservoir. Carbonate reservoir had the challenge, especially in Middle East, for high temperature, high salinity, and the fractured reservoir, among the other that representative in the previous presentation. But the focus will be here on the hard condition. And as I mentioned, in terms of objective, we have two clear objectives. We want to demonstrate back then in 2020 that capturing the geochemistry is a necessary, together with the geomechanics, of course, to don't overestimate your recovery, especially when you go to the field, the scale implementation, and that will make a difference when you capture the geochemistry. And also, we did some kind of sensitivity analysis to demonstrate that when you start early with this hybrid low salinity polymer injection, you will have effective result. So in terms of the mechanism, as we know, polymer by itself, it will improve the sweep efficiency. Low salinity is important for the wettability alteration, since carbonate is more mainly oil wet. So we try to, with ion tuning, to change the wettability more toward the water wet. And those figures demonstrate the channeling due to the permeability contrast, and with the hybrid LSP, you can gain more of the production. The paradigm shift, I think it has some of the experts, they demonstrate that if you start early with AOR, you can have production and environmental benefit. However, we have demonstrating that since 2019 and 2018 in our research, but somehow the industry still follow the conventional approach, and they have a valid reason for that. But we thought maybe in this gathering it is maybe more useful and suitable to remind, and it is possible. And there is a lot of other of the work group, they demonstrate the same, and this work basically support the theme. So hopefully in Kazakhstan, maybe this mind shift will be changed, and Kazakhstan will become one of the leading country in that sense, to demonstrate that from the primary, if you have the know-how and if you know the reservoirs, then you can start with your AOR, and then you can have a successful implementation in terms of environmental impact. So you will save a lot of the water that you may use if you go for water injection, and we know all that. So I thought this as a reminder for this paradigm shift, and then we have the benefit, you gain higher oil recovery, reduce water, and it is for the environmental impact, lower CO2 emission, of course, where you need to make the production more sustainable. So this fit in our new objective that nowadays we want to decarbonization target, and I think is a good thing to think about it and try to take serious step in this regard. So I thought I made this slide for this purpose. So without further ado, so
in particular, go back to the methodology of this work. We start with the input. We have ANSAL data. This is a core flood data. We match it with our in-house simulator. Hassan et al. That is me in our group. We start work on that since 2020, as I said. And we had a lot of publications, including this one was published in Tesla IOR conference in the US in 2024. And and we successfully launched this MRST I3C model to capture the geochemistry. And from there, we start doing our core scale modeling using the history matching with this ANSAL data. And then we develop also the extending unified viscoelastic model, especially for this purpose to capture the rheology of the polymer. And also we did the relative permeability modeling for predicting the oil and the aqueous phase under two cases of high and low salinity, 6,000 ppm and 62. And also in the field scale, we have the field scale Q5 spot as a representative of our field scale reservoir. And till the sensitivity analysis where we focus on the strategy injection, where I can show later on very clearly that when you start with LSP after your primary injection, you will have a very much better result in terms of production and environmental impact. So that is actually the essence of this talk. In more details, our input model data, we start with 1D model, 0.09 in length and width direction with a height of 0.07. And we have a lot of publication on the MRST I3C flow simulator if you are interested. So you just Google Hassan et al. And you will have a lot of information in this regard. And feel free also to contact me later on. I will put, I put already my information and my email if you need to know more about it, and I'm happy to share and add more information and share or send more information. And I said in terms of the rheology model, we have our own extended unified viscoelastic model to capture the rheology of the polymer. And last but not least, we capture the relative permeability together with the sensitivity analysis. Moving forward, this is more into the workflow for the MRST I3C simulator. So we have our in-house simulator. We start with MRST model. So if you are familiar with MRST, then you have the functionality of add core, add black oil, add a deck, so you can import your geometry data or fluid property data from any other simulator, and then you can start set your reservoir setting, and then all the way to the boundary and initial condition state, and then you call the model that you want from the MRST. We had our own polymer model that was launched inside the MRST, and then we link it or we couple it together with I3C to capture the geochemistry, mainly the decomposition part, and we did a lot of the flash calculation. And moving to the fluid rock data till the sensitivity analysis schedule and the sensitivity analysis, and we did kind of automated workflow for this, and we're still working on that. And shortly we will have the update on this work. In terms of the input that we used, we have the core scale simulation. I cannot see very clear here. I hope that is not the case in your side, but we have the input model data that we use for the MRST as well as for the I3C. We have the composition brine. As we said, we demonstrate high salinity and low salinity, 6,062, which is represent the salinity of the seawater in the Middle East. And then we did the equilibrium brine, so just to simulate that the rock fluid interaction accurately.
through the I-Fric-C, and we add the polymer property, use the polymer flooding simulator in terms of the molecular weight and the degree of the hydrolysis and the RRF and what have you. I cannot see it there, but I hope it is all clear for you, and those are the equations that you use for our modified extended unified viscoelastic model. Zinali et al. Was a PhD in our group, and he developed this model to capture the rheology of the polymer, and we calculate the effective shear rate and all the way to the relative permeability result using Brock-Corey equation. So I will jump a little bit of the selective result and discussion for today's talk. Here we see the viscosity, appearance viscosity as a function of the shear rate. For the water chemistry polymer viscosity, we have 1,000, 1,500 ppm and 2,000 ppm. And then you see here the effect of the polymer concentration and the water chemistry in this regard. And then the table highlight the fitting parameter of the viscoelastic polymer for the rheology model, for the case of the low salinity and for the high salinity. And then we see the positive effect of the polymer concentration and the low salinity water composition. Moving to the concentration again and the geochemistry. So just this slide highlight when you use low salinity, even if the difference is not pronounced, is 10 times diluted. So you will see a pronounced effect in this regard, and then you see the shift of the relative permeability curve toward more water weight and more oil recovery. We see the SOR decrease from 0.25 to 0.1, I guess, from the top of my hair. So in terms of the core scale, of course, when you history match the core flood data, you need to make sure to validate your model. So we validate our model in terms of the pressure and the viscosity, and this is the first attempt, so the match is okay and acceptable. And from there, we moved to the core scale, given the fact that we have this pressure drop and normalized viscosity. And I would say also we went all the way to 10 per volume. Just the result shows till 7 per volume, but we did our research or our work till 10 till per volume, PV. So in terms of result of the field scale, so we have the result of the MRST field scale model. We see in the upper right, we see the basic model for the base case scenario for the secondary recovery for the high salinity case, up to 0.5 per volume. And here you have in the table blue the field data used with the field dimension in the field scale. I cannot see it very clear, by the way, but here you have the grid dimension and the geometry. The important part in terms of the sensitivity analysis after we set the base case, our purpose, as I said, for this selective result to show it is beneficial and it is needed when you start immediately with low salinity polymer instead of you go through the secondary water flood and then the EOR or to the tertiary flooding, and also to compare the benefit or the positive effect of the low salinity comparing to the high salinity. That is basically what I'm going to show in the upcoming slide. So here we see the oil recovery for the secondary polymer flooding against the water flooding, and see the favorable case, the green line for the polymer flooding.
And then also you have, this is for the low salinity, and you have also for the high salinity gas. And for the effect of the polymer concentration, then this demonstrate the positive effect for the polymer concentration if you go from 1,000 ppm to the 15,000 ppm. And the table show the effect of the polymer concentration on the oil recovery that we used as the parameter for our input simulator. And this is my main slide that I just want to spend some time on it. So this is actually show the injection strategy. So I divide it in two. If you have injection strategy for low salinity water, pure water, and you don't use polymer, and in the upcoming slide when you use polymer, and you will see that the low salinity polymer, this hybrid method, it will give you the most effect in terms of oil recovery and less using of amount of water, which is environmental benefit we consider. So if you can see in the first case scenario, you have the low salinity injection. I will just go to this. Okay. So you cannot hear me. So for the first case, we use the low salinity injection base case, which it show like 2.5 per volume. All the way you use just high salinity, and then here you use high salinity in combination with tertiary low salinity. And then in the third case, you use the secondary high salinity with low salinity, but you do it earlier. And in the last, you have this final one, with you inject 2.5 per volume for the secondary low salinity water flooding and then you get the maximum recovery for the low salinity water up to 38%. So actually the result demonstrate there is a clear evidence that the low salinity perform better than the high salinity. That is the first message. In the term of the second message, we did the same. Оператор, Can you go one slide back, please? So this is slide. So we use the low salinity polymer, so this hybrid method, in combination. So you use it earlier. So the first case you use 1.5 per volume with high salinity, and then you do low salinity polymer in a later stage, and then you do it earlier in the third graph here. And then on the last one, when you start earlier after 0.5 per volume, and then all the way till 10 per volume, you get the maximum oil recovery. And it is also with the oil saturation. This is from 0.75 to 0.44. So just in short, this, I just want to demonstrate that hybrid low salinity polymer, if you do it earlier, it will show that you will get the maximum oil recovery 41, and then you have favorable remaining oil saturation. So I think also due to the time, this is go to the takeaway. So hybrid low salinity is promising technology, and I think in Kazakhstan it may add a positive role in combination with polymer, and just use it earlier as possible, have this paradigm mind shift. I think it will add more to more sustainable oil recovery. So with that, I thank you. And this is my email address and my information, so feel free to reach out, and I will be happy to share more information. So I thank you for your attention, and thank you so much. Thank you, доктор Анас. Коллеги, доктор Анас прилетел с Эдинбурга, чтобы представить вот этот доклад. Thank you. Thank you so much.
Коллеги, хочу пригласить нашего постоянного эксперта, доктора из Назарбаев университет, доктора Пеймана Паравшари. Thank you very much. This one? Okay, good afternoon. Thank you for this opportunity. Today I want to present a part of the work that we are doing with my students about something about fractured reservoirs. So I will show you some basics about the work and some of the results. You know, the idea is important. There are many carbonate reservoirs in the world, and you know what's the problem of carbonate? Most of them are oil wet. So when we inject water, because of the wettability and also because of the presence of fractures, what will happen? Water will go to this fracture, cannot recover oil and go out. So the main mechanism that help to produce the oil is that water can imbibe from fractures inside the matrix and move the oil out. This is the main mechanism that we expect. So we need to do something to enhance this mechanism. So this is the main idea of this work, that how we can do something that this imbibition, this entrance of water from fracture to matrix and moving out matrix become stronger. There are different ways to do that. So in this work, we try to study something very simple that all of us know how it works. For example, all of us know that when we use surfactant, this happens. So surfactant can move the oil out. Or for example, when we use alkali, sometimes it happens. But we want to do something more, advanced, especially something that can be tailored for Kazakhstan by considering the case that here we have problem for water. First we start from something simple. For example, if you consider here, you can see 4 curves. In each of them, blue one, red one surfactant, green one nanoparticles, blue one low salinity water, and the bottom one alkali. It means that we are talking about a fracture, and we somehow treat these fractures by some of them, and by this treatment more oil can be taken out from the reservoir through the fractures. And as we expect, surfactant is stronger. If we use that, it happens faster because it can change IFT faster. But what I want to show you is that the rate is also important, how fast this process happens. Something that I name it imbibition rates. So you can see that in this work, we consider not only recovery factor, but also this imbibition rates at early time and late time. So this is very simple. To make it a bit more complicated is that something now in enhanced oil recovery is called hybrid methods. So we can somehow combine these methods together. For example, consider if we use surfactant and low salinity water together, it's some kind of combine. We have 2 effects together. Surfactant can change IFD, low salinity water can change wettability, together they can work. Or for example, if we change the injection, first we inject low salinity water, then surfactant, something like this is called hybrid method that can help to extract more oil by combining different methodologies. So for example, here you can see a difference of this hybrid method. If we use low salinity water with surfactant, with alkali, with nanoparticles, something that I haven't heard today anyone talk about that, but it's something very innovative and easy to use. So as you can see, we can affect recovery factor and also how fast this oil can be produced, how fast oil can extract from matrix to fracture. Now, we studied several ways. For example, we inject them together, we inject them back to back, like here, for example, first we inject one and the other. So all of them we can affect imbibition and also recovery factor. Now, what I want to show you is that there are 2 ways that we can improve this mechanism, especially for Kazakhstan, because here the main problem is that we cannot easily find low salinity water. The water is limited, so if, for example, in the lab we find that, okay, low salinity is good, but we don't have the source for injection of low salinity. So I want to propose two methods.
One is that it's possible to combine not very low salinity water, even at higher salinity, with something like nanoparticles and combine two effects together, and still we get good result. As you can see here, we have very fast production. And something a bit interesting, that this is the basis of the project that right now at university I am working with Kazgermunay, that we are trying to adjust the water that they are injecting by adjusting the ions, not by changing the salinity. For example, instead of changing salinity, I work on some ions like calcium, like for example sulfate, to do something that some mechanisms that I don't have time to explain that here. Some mechanisms enhance and we have more wettability alteration. So this is the very basic one. You can see here how wettability change by just adjusting, for example, sulfate, adjusting cations like calcium. So if we use that, we observe something very interesting, that we can get very high recovery even with the water that we are using, but by just adjusting these ions. So I think that it's very practical, especially for carbonate field in Kazakhstan, that I'm just showing you one type of result. For example, here you see we increase the calcium for 3 times, or we increase the sulfate for 3 times, and this recovery factor becomes higher. Now, what's important that I think as some kind of summary I can show, as I mentioned, there are 2 mechanisms for enhancing this inhibition: changing IFT and changing wettability. So, for example, here in this curve, you can see different mechanisms that we used, and it shows which of these parameters are changing. Are we changing IFT or are we changing contact angle? As you can see, some methods like low salinity water mostly change contact angle. But when we combine it with surfactant or nanoparticles, we can move both directions together, and it gives us a very good performance. So my suggestion is that let's move a bit to these innovative methods. Don't use, normal chemical or normal low salinity water. Sometimes by just modification, something very simple modification like ions or adding nanoparticles, we can get better results. So as a summary, this is something that now we are working with my students together to try to design these strategies for fractured reservoir, to carbonate reservoir. So we are trying to design some chemicals, tailored for Kazakhstan, that can change wettability and IFT at the same time. And by changing these 2, we can enhance the inhibition from matrix to fracture. And we believe that we can provide good results for the carbonate reservoir. Just as a conclusion, I can mention that this inhibition, normally 2 mechanisms are important. Rate is very important, how fast this mechanism changes. And we find that if we want to use only a standalone method, surfactants are the best. But if we want to make the combination, using low salinity water and nanoparticles can also be very helpful, especially when we can adjust ions. So we believe that this can be a good approach to enhance these methods. Thank you very much. Thank you, Dr. Tayman. Коллеги, позвольте пригласить доктора Бауыржана Сарсенбекова. Он представляет КБТУ. Тема доклада «Солестойкая полимерная система для химического заводнения залежи тяжелой нефти». Армысыздар, құрметті әріптестер, және барша мұнай саласының мамандары, және барша осы форумға қатысушы қонақтар. Сегодняшняя тема моего доклада – Salt Tolerant Surfactant Polymer System as Heavy Wall Chemical Flooding Agent. Данная тема была подготовлена по результатам нашего исследования, которое мы проходили совместно точнее, на данном этапе проводим совместно с нефтяной компанией для создания нового типа полимерного павда для повышения нефтеотдачи пластов. Next, okay, I will continue in English here. So because of all the presentation was prepared in English language, yeah. So here you may see the
content of my presentation. It's including 8 parts here. So let's start from introduction. So we have like a reservoir problem here. As is like well known nowadays, like Kazakhstan entered the third stage of production here. So they have like different problems. So our oil company have this kind of problems as like high viscosity, also like high mineralization and the presence of divalent ions. Yep. So in that case, we try to solve this problem and develop a new type of polymer. Same time, they have like chemical have like different challenges here, as like stability for high salt. Yeah, also have like should be have like a surfactant have like low interfacial tension, also influence of the like divalent ion here, also like poor mobility control and reservoir condition instability. Yeah. So as this topic was like matter, so in that case, as a like main purpose here, developing of this like salt tolerant polymer is like compound system can like maintain viscosity and ultra low like interfacial tension at like high salinity, heavy oil reservoirs. Yeah, by improving like oil washing efficiency and like enabling and like additional recovery increase up to at least like 10%. Yeah. So hope as the like results we may reach our goal and they may increase our increase the oil recovery. Yeah, at least for 10%. Yeah. And to solve this problem, yeah, next step we like synthesize it new polymer. Yeah, this polymer is like for now it's like was also synthesized. We just now optimizing the synthesizing conditions because in different place, like as like we enlarging the synthesizing like condition, it's like will be like problem. Yeah. So in that case, we optimizing the synthesis method. Yeah. So same time also there was like screened commercial available like surfactants. Yeah. There was like found 2 types of surfactants in frame of research of this R&D project. And as the method, it's like the characterization. Yeah. After synthesizing, we need to characterize our polymer to verify is they have like presence of that or another like monomers here, which is was like added in frame of like synthesizing, and it's like verify why they happen like thickening like performance here. So same time by surface screening, we just researched interfacial tension is like another like parameter here. It's like in these days was like talking like interfacial tension very well. Yeah. And as an end, we like get our binary surfactant polymer system here by mixing these 2 types of like chemical agents, and we also like base had like we also get base results here as like for interfacial tension, also like oil recovery, core flooding results here. So next we are starting from synthesizing. Yeah, on the synthesizing process, there are like different parameters there which are like affecting on the synthesizing, and also which are affecting fusel like thickening performance here. As you may see, here we showing the results of like initiator here. As you may see, with the like increasing concentration of like initiator and like increasing the salinity, here we may see that viscosity is increasing here. So in that, it means that we may choose like initiator concentration is like as low as possible here. So as a result was choosing that fusel like synthesizing process in like by using like not depend which kind of surfer like initiator we are using. Every time we just choosing the concentration of 0.05% here for each type of initiator, as may say. So in like synthesizing process to reach like thickening performance, we also adding some monomers. Here was like chosen as hydrophobic monomer. Carbon with like six number. And we may see that as like increasing the hydrophobic number, of course viscosity of polymer is like had tendency to the increase, and also same time we researched the effect of pH on the like also like initial temperature on gelation and viscosity of our polymer, and it was found that at pH 6.5 and like temperature 60 degree, our polymer reached like best results. Viscosity of polymer reached best results, and the swelling of polymer is like spend time like in 8 hours. It's like swelled very well. And as a result, it showed like good
viscosity enhancement results. And the optimal conditions was chosen that hydrophobic presence of hydrophobic, like concentration of hydrophobic monomer should be like 1%, and the temperature is 40 degrees, and also pH with like pH number 6.5. And also we research the influence of hydrolysis degree. Most researchers like it's like hydrolysis number also like affecting on the viscosity. As you may say, they had like we increased hydrolysis degree, and at the same time we found that viscosity is decreasing, and but still have like keeping the very good results. As a result, we found that 18% of like hydrolysis number it will be like very good for our like polymer, because under this all like conditions, like results of our previous research, we like compared our polymer with commercial available types of polymers. As you may see, there was like compared like 5 types of polymer, including our developed polymer, and it was found that, of course, with like increasing concentration, polymer viscosity increasing, and when polymer concentration reached 2000 like ppm, our polymer it's like showed good viscosity results. It's like much higher than around two times higher than other polymers. Conditions was like every time was temperature like 21 degree. It's like we may say it's like it's like approximately low temperature. And like temperatures which are like in our oil fields. So further we just also continue the research also like effect of like temperature, also the effect of salinity. Both of results show tendencies that viscosity is reducing. As you may see. And the further like polymer concentration was chosen at 2000 milligram per liter. And of course, it's like still showing like keep the viscosity. It's not like sharply decreased. It's like smoothly decreased at like each time. Because our main goal from our oil reservoir previous, we may say that we must like reach reservoir conditions with like salinity and also temperature. So in that case, here our developed polymer with 2000 milligram per liter concentration showed good results. So it's like here showing some characterization results, which is like verifying the presence of the like all monomers, which was added in our polymer system. Same time, you may see it's like ordinary verification, characterization, laboratory results. Further, we researched different types of surfactants. All of this like surfactants like commercial available. Maybe all of them like can be get in Kazakhstan. So from also some of them was obtained from abroad. From our from our like cooperating like companies, and therefore was found that 2 types of surfactants showing the good low interfacial tension, but when it's like mixed these 2 types of surfactants, they was showed very ultra low interfacial tension results by passing of time. It's like just decrease, and shows very good results on the on the ratio of 1:1. We may say. And you can see the results. Like laboratory like conditions every time was kept same as like temperature, salinity also. Also further we researched the effect of divalent ions, also different concentration of this surfactant system, and still as like increasing it was found that with increasing some results was bad, but still surfactant had like more much lower like interfacial tension results. And the further we mixed this like 2 chemical agents as like polymer from one side and like surfactant from another side, and it was found that with adding of surfactant to the like polymer, they like had tendency like little bit decreased on the viscosity. It's like around 10%. You may see, but still it's have tendency to like increase of the viscosity with the like increasing of concentration. Concentration of the like systems. And further is like we research the
effect of shear rate on the viscosity. It's same time had like same results, quite be like same results as previous, like effect of concentration on the viscosity, also like shear rate, effect of shear rate on the viscosity. Yeah. So it may say that it's not depends that we are like mixing these two different like chemicals. Still, it's like showing, keeping like good results. Yeah. And additional was like researches the interfacial tension of this like surfactant composite system, polymer surfactant composite system, and this is like shown that just when it's like surfactant was used by one, yeah, they like showed good AFT, but still as we like adding polymer, yeah, it also keep low interfacial tension by passing of time, yeah, as we may see. Of course, in like after like 1 hour, it's like smoothly decreased, and then passing of like 1 hour is like sharply decreased, yeah. So and they showed low, yeah, IFT, and further it was researched the emulsifying properties, and it was found that not depend on the like ratio. It's like when it's like increasing or decreasing of the ratio of oil or water, of course it was like droplets was much how to say large, whereas on the like ratio of oil and water 1:1, it's like quite be like all the droplets was much like smaller and keep the very stability. There also was research, it's like with the ability of surfactant polymer composite system, because this parameter is like affecting on the like oil displacement. Yeah, further will be affect on the like oil displacement. Yeah, we will have better like oil displacement results. Yeah. And here like additionally was absorption of like surfactant in like binary flooding system. Yeah, especially here was researched the effect of concentration of surfactant on the interfacial tension, yeah, between the oil, yeah. And also it was found that with like this like low AFT maintained, yeah, after 3 like absorption like cycles, and it was found with like step by step it's like much decreasing, yeah. And as a result of our research for like as basic research of the like oil displacement, yeah, core flooding results, it's like was found that total final like oil recovery reached 72%, and whereas for like with like injecting of polymer surfactant system, we like in laboratory based researching result was reached like around 23%, yeah. And this oil displacement, yeah, will be like further will be more deeply researching, because as like yesterday was like mentioned that of course in laboratory we have like good results, yeah, but when we are like real doing some like oil field research, it's like we getting another results, yeah. So we want to like more deeply research this oil recovery, yep, to found maybe to solve some problems here which we like meeting on a real situation, yeah. So like by conclusion we may say that, yeah, we reached our main goal, yeah, we developed a new type of polymer which has like high tolerant, yeah, for high mineralization. Yep. Also we found like new like surfactant system combination which was like very stable as for high salinity, as for like presence of divalent ions, yeah. And like combination of this like two chemical is like given also showed like very low interfacial tension and like wettability, yep. Also you may see that had like good rheological and emulsification properties also. As like base oil displacement results, it was found that, yeah, our polymer have good prospects, yeah, for further research, and we hope that in like deeply research of oil displacement we may reach our main goal, and at least can like increase oil recovery in our oil field, yeah, at least like 10%, yeah. Okay, thank you for attention. Yeah. Бауыржан, у меня есть один вопрос. Прошло ли опробирование все эти ваши составы на промысле? На месторождении нет. Да, с компанией работаем, после как
полноценный вот состав выведем, мы уже данный продукт дадим им дальше, чтобы они исследовали в своей лаборатории и уже провели ОПИ уже. Да. Все, Рахмет. У меня еще есть несколько вопросов по скринингу ПАВа. После форума хочу обсудить. Спасибо. Все, принято. Все, спасибо. Thank you for... Спасибо. Коллеги, завершающее слово предоставляю, наверное, самому стажному сотруднику Атырауского филиала Chemical Engineering, доктору, исследователю, руководителю НИОКР Сарсенбеку Нариману. Саламатсыздар ма? Бүгін мен өзімнің жасап жатқан, өзіміздің инициативамен жасалған жұмыспен нәтижесімен таныстырғым келіп отыр. Ары қарай орыс тілде жалғастырайын. Сегодняшняя тема – это способ термогазохимического воздействия при забое зоны пласта. Почему мы эту тему выбрали? Потому что сейчас у нас есть основная проблема – это нужно все быстро и получить сразу эффект. Потому что кроме нефтяника у нас есть еще экономисты, которые считают деньги, и каждые затраты должны себе быстро окупиться. Есть разные методы увеличения нефтеотдачи, но они требуют определенные затраты. Соответственно, это еще их результаты нужно необходимо ждать. Самые более-менее такие хорошие эффекты сегодня мы видели. Это бурение горизонтальных скважин, которое сразу отражается на, несмотря на большой затрат, но отражается в добыче. Теперь я хотел сказать, что мы бы хотели сделать такой анализ, это обработка призабойных зон скважин. Почему? Потому что в процессе после вскрытия скважин необходимо нужно ее обработать, потому что там при бурении начинается кальматация, разные такие отложения. И в процессе газоконденсатных залежей тоже у нас выпадают конденсатные банки, которых тоже нужно периодически обрабатывать. Но основная задача, я здесь хотел сказать, что я в основном изучаю геохимию нефти, и мы думаем, как в самом деле происходит высоковязкая нефть. Эта высоковязкая нефть, это не пришла с такой вязкостью, она пришла и начала там уже биодеградироваться. В процессе биодеградации начинается выпадение смол-силикалигелев, которые прилипаются к этим породам, которых необходимо после вскрытия промыть. И промыть нужно, есть разные технологии, но мы сейчас хотели с нашими научными сотрудниками Казахстана, это вузы с хорошими такими докторантами, это Сатпаев университет, Институт металлургии и обращения, их технологию модифицировать. Ну, основная задача это термогазохимическое воздействие, это без всяких компрессоров, без всяких оборудований, сложных конструкций. Ну, есть разные виды термогазохимического воздействия, но мы выбрали комбинированные. Взяли этот комбинированный метод, когда мы начали делать, мы добавляем разные наши компоненты, это сплав алюминия, соленой кислотой и ПАФ. Почему ПАФ добавляем? Это чтобы промыть высоковязкие призабойные зоны. Соляная кислота это активирует вот этот процесс. Но основной реагент, который необходимо вступает в реакцию, это наш сплав алюминия. Процесс это идет очень быстро. Почему я говорю, что это быстро? Потому что данную технологию в дальнейшем, если можно будет опробировать на месторождении, можно до обеда это сделать, после обеда уже получить результаты. Потому что здесь не требуются дополнительно какие-то осложняющие работы. И мы сейчас эту работу проводим в лабораторных тестах. Почему мы здесь хотели показать наглядный пример, это ПАФ и сплав алюминий у нас работает не совсем так сильно, если мы не будем подключать вот эту соляную кислоту, о которой я говорил. После добавления соляной кислоты у нас получается очень огромное количество выделенного газа, которых мы видим. В процессе данных исследований мы, когда тоже пропускаем через газосепаратор, газоанализатор, мы получаем определенный объем газа, которых мы видим, но наша задача это создать пузырьки. Пузырьки, почему мы создаем термогазохимическое воздействие, это не вытеснение в породу, горячую нефть, когда закачивают, они должны эту горячую нефть туда пройти в пласт, промыть и делать несколько таких операций. Газ, то, что туда закачивается, она проходит, но с собой ПАФ не забирает. Наша задача это водород. Водород при сплаве алюминия, она выделяется в очень огромном количестве, и она по таблице Менделеева стоит первой, потому что его атомная масса это самая маленькая, она даже 4 раза даже меньше, чем гелий. Гелий мы используем в лаборатории для определения пористости породы, так как знаем, что она заходит очень мелко, такие трещины породы.
Дальше это один тип, но можно использовать в двух разных коллекторах. Первый, это наш эксперимент был сделан на терригенной породе. Основная задача это пленки ПАВа хорошо контактироваться с породой, чтобы изменить смачиваемость породы. Пузырьки газа служат как не вытеснение, она не будет как вот так вытеснение, она будет заходить очень маленькими трещинами, каналами и начинает образовать там газовые шапки, газовые пузырьки. Соответственно, начинается хороший контакт с породой, и у нас порода должна хорошо смачиваться. Если мы будем другие реагенты использовать, а этот ПАВ он будет всегда оставаться внутри этого реагента или как-то будет очень не совсем сильно контактироваться. И это мы, зная вот это свойство, проводили такой эксперимент. В втором случае мы карбонатную породу использовали. Карбонатную породу мы взяли очень низкую проницаемость. Там пористость всего лишь 6%. Но здесь основная задача не ПАВ, а соляная кислота. Почему соляная кислота? Потому что так как у нас для реакции используем соляную кислоту, она тоже должна контактироваться, как пленка ПАВа контактироваться с породой и увеличить проницаемость породы. Но в дальнейшем ПАВ здесь тоже должен играть роль для промывки газоконденсатных банок, конденсатные банки в газоконденсатных месторождениях. Эксперимент мы сделали в своем кернодержателе, мы немножко его адаптировали, потому что наши стандартные специальные образцы, они имеют диаметр всего лишь 1,5 дюйма, это 38 миллиметров. Нам нужно относительно большой кернодержатель, и у нас должна оснащаться определенными нашими параметрами. Это мы оснащали его измерение сопротивления тока. С помощью сопротивления тока мы наблюдаем полное насыщение нашего образца там, и изменение сопротивления нам показывает, какие реакции там вступают. Да. И газоанализатор, которым мы замеряем наш выход газа. Вот это два эксперимента, я здесь хотел показать. Это на образцах керна, месторождения Каражамбас, и, соответственно, его пластовую нефть мы использовали. Поверхностная нефть, без всяких разбавлений. Его сантипуаз был примерно 600 миллидарсий. Первый эксперимент, это мы проводили данным нашей технологии, но здесь мы не добавляли ПАВа. Мы обработали, там была определенно высокая температура, обработали образец и дальше начали вытеснять водой. У нас практически не было никакого эффекта. В втором случае, вот если вы видите, мы туда добавили ПАВ. Когда мы добавляем ПАВ, наш эффект, который мы должны ожидать, он очень хорошо сработал. И вот видно сказать, что почти можно 2 раза увеличил скинь. Это без учета каких-либо вытеснительных работ. Почему? Потому что в породе, не сверх вязких нефти, нефть все равно течет. Единственное, нужно обработать призабойную зону скважин, чтобы улучшить фильтрационные свойства, чтобы увеличить радиус охвата, чтобы приток поступления там действительно получался очень хороший. Второй эксперимент, это мы сделали уже для карбонатной породы, но здесь, учитывая низкие фильтрационно-емкостные свойства, мы ее не насыщали нефтью или конденсатом. Здесь основная задача была определить проницаемость по воде. Процесс происходил так. Первый мы определили проницаемость по воде. Вот видите, из-за низкой фильтрационного свойства стабилизация идет очень медленно. И последнее определение проницаемости по воде у нас достигло 0,1 миллидарсий. По газу там 0,3 было. После обработки, вот видите, когда мы через него пропускаем наш сплав алюминия, вот эту водородную пену, она очень быстро проходит. И вот видите, давление практически падает. Это здесь его показывает то, что водород, он очень хорошо мобильный. И он, специально мы этот эксперимент прошел примерно 25 часов, да, и мы специально записываем каждую минуту. Вот процесс, вот видите, у нас очень быстро прошел наш гелий, мы замерили там объем газа, сколько вышло. После него дальше продолжили опять же определить проницаемость по воде. Но у нас практически проницаемость особо не поменялась, он чуть на доли десятой доли он немножко изменился. Потом мы туда добавили проводили уже с учетом ПАВа. С учетом ПАВа, когда мы добавляем, как мы до этого говорили, наша основная задача — это соляная кислота контактироваться с породой.
Пузырьки газа, здесь мы видим, что у него давление немножко по-другому было, но после обработки мы видим, что проницаемость по воде увеличился почти 2 раза. Это говорит о том, что мы не только обработаем, мы только при этом хорошо обрабатываем, улучшаем процесс обработки призабойных зон. Если вы знаете, для карбонатных месторождений обработка, соляно-кислотная обработка сопровождается с несколькими, 8 или 9 реагентами, которые затормаживают кислоту, чтобы реакция не вступала. А в нашем случае здесь мы используем высокую мобильность водорода. Она сразу заходит туда пласт, и вот эта мгновенно такая реакция должна быстро, без препятствий войти вглубь скважины. Ну, дальше сказать, что почему данная технология у нас не развивается. Да, действительно есть термогазохимический процесс у нас уже давно есть, разных источников мы видели, но я прочитал все практически данные таких работ, но есть определенные сложности. Первое – это то, что наши нефтяники и вузы, они друг с другом не совсем контактируются, у них есть разные свои определенные барьеры, они выполняют свою работу, публикуют, а практику на месторождениях или каких-то опытных, уже знающих на месторождениях не проводится. И я так думаю, это первая такая причина. Дальше, если мы такую технологию будем развивать и контактироваться, то мы можем получить очень хорошие результаты, поднимать нашу отечественную науку, чтобы действительно как с положения выйти. Почему? Потому что наше положение – это все старые месторождения, которые требуют определенный МУН. Но закачка определенных полимеров, бурение боковых стволов, горизонтальных стволов не все недропользователи могут себе позволить. Но относительно высоких высоковязких нефтей данная технология, я так думаю, дает определенный стимул для увеличения нефтеотдачи. Вот. Ну, у меня все. Здесь вот вкратце сказать, что данная технология можно и для карбонатных, и для террогенных пород. Спасибо. Лимон, Рахмет. У нас еще есть 2 минуты, есть вопросы из зала. Да, добрый день. Коротенький вопрос. Когда вы говорите алюминиевый сплав, АМГ-61? Ау? Когда вы говорите, что вы используете алюминиевый сплав, это АМГ-61? Ну, данная технология для данного сплава у нас уже есть, это разработка наших ученых, это Бойко Галина Лясина и Сармозина Рошан Гаисовна, ихний сплав. А почему вы тогда не показываете, что там помимо алюминия еще магний? И, собственно говоря, он, скорее всего, основной эффект и дает. У них есть большой диапазон сплавов, они постоянно тоже ее улучшают. И то, что мне принесли, да, там есть определенные компоненты, но я сильно на него не углублялся. Моя задача была выполнить лабораторные эксперименты. Спасибо. Ассаламу алейкум. Это метод не увеличения нефтедачи айтясын. Но на самом деле это же метод идентификации добычи. Yes. Он нефтедачу не увеличивает. Метод принципиально. Что? Метод идентификации добычи, соленая обработка, кислотный гидроразрыв, но все это дает определенному приросту. Если скважина с забой засоренная, столько полимера будем закачивать, эффекта особо не будет. Это тоже вкладывается в свою роль для повышения нефтеотдачи. Не совсем. Ладно, жақсы. Я тоже хотел, в принципе, Жамсап Апакаевич опередил с этим вопросом, но я думаю, что да, в какой-то мере добычу нефти дополнительно получим, и, соответственно, это и является повышением нефтедачи пластов. Но вот этот кин, который вы показывали, что он увеличится с 0,4 к 0,6, ну это вот, скажем так, игра
по большей части презентационный, да? Нет, Он нет. же не увеличится от 0,4 до 0,6. Он только в зоне, где обработался, увеличится, и все. Мы показали результаты лабораторных тестов. Это был определенный кернодержатель, диаметр который составляет 4,6, длина 14 сантиметров. И все до этого, то, что показывает вот этот лабораторный эксперимент, это все делается на образцах, которые маленькие, некоторые даже моделируют, которые делают разными повышения нефтеотдачи. Здесь мы максимально хотели, чтобы получить очень такой правдоподобный. Не, ну понятно, Нариман, я в смысле в того, что эта обработка же проходит там, где, ну то есть достигать у него свой радиус, и вот только в этой зоне имеет вот этот, может быть, кин. Ну, мы извлекаем столько нефти. Но в той зоне, где он не обрабатывается, там же остается тот, ну, вытесняем. Ахубек, если вы будете бурить скважину диаметром примерно 10 сантиметров и скважину диаметром примерно 30 сантиметров, это вы получите две разные продуктивности. Соответственно, в нашем случае мы обрабатываем презабойную зону, чтобы увеличить зону охвата вот этого притока. Риман, Ахубек, предлагаю сейчас после завершения обсудить отдельно. Давай. Хочу поблагодарить всех докладчиков. Темы были интересные, действительно, технологии тоже были интересными. Были много лабораторных тестов. Мне кажется, сейчас все эти технологии необходимо принять во внимание, особенно Центр УПИ при КМ-инжиниринге, чтобы их внедрять на наших месторождениях. Әріптестер, бәріңізге рахмет. Қазір буквально 1-2 минуттан кейін зал шаңырақта круглый стол болады. Сол круглый столда кім списокте бар, солар круглый столға баруға болады. Егер списокте болмасаңыз, онда айналасында дополнительный стульчиктер бар, соған барып отыруға болады, тыңдауға болады. Рахмет.